Alright guys, so that's the mutton biryani. Welcome to Muson Foods. நாங்க வந்து மட்டன் பிரியாணி செய்வோம் ரெடியானோம். நேற்றிரவு நாங்க வந்து மரினேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். நாங்க மிச்ச வேலைகளை இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். Hey guys, so we're back with another video. Today we're going to be doing the mutton biryani. We have done something last night, so we have marinated the muttons last night. We'll show you that in a minute. So let's show you the ingredients for today and then let's begin. So this is the ingredients we're going to be using today to make the mutton biryani. Mom, do you want to explain? Yeah, இது நேத்து வந்து நாங்க வந்து மரினேட் பண்ணி வச்சிருந்த மட்டன். So this is mutton marinated. We did that last night. So right now you will see a clip of how we made this, the ingredients you will see right now. So it's the night before. We're going to do the marination for the mutton biryani. 1.5 கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கிறேன். 1 கிலோ ரைஸ்ல செய்ய போறேன். அதுக்குரிய சாமான்ல தான் இது இருக்கு. So we have 1.5 kilos of chopped mutton. A lot of bone in it as it will enhance the taste. 1 கப் yogurt. 1 cup of yogurt, yep. 4 வெங்காயம் எடுத்துக்கிறேன். 4 onions. 1 கட்டு கொத்தமல்லி. Around 2 handfuls of coriander leaves. 1 கட்டு புதினா. About 1.5 to 2 handful of mint leaves. 4 Maggi cubes. So there are different sizes of these Maggi cubes. So these are considered small. So we're going to use 4 cubes. This is basically chicken stock. 1 tablespoon செத்த மிளகாய்த்தூள். 1 tablespoon of chili powder. 1 tablespoon garam masala powder. Okay. Salt, உப்பு வந்து டேஸ்ட்டுக்கு. So salt for taste. மஞ்சள் தூள். Half teaspoon of turmeric powder. கொத்தமல்லி powder. So 1 tablespoon of coriander powder. 1 tablespoon vegeta powder. So 1 tablespoon of vegeta powder. Again, we use this in most of our recipes so far. It's all-purpose food seasoning powder. So we use it for everything. It enhances the taste. If I have the link for this, I'll try to put it in the description below. 6 பச்சை மிளகாய். So because we have small green chilies, we're using 6 green chilies. If they are quite large, then you can use 4 instead. மற்ற உரைப்பு தேவை கூட சாப்பிட்றாக்கள இருந்தால் நீங்கள் கூட யூஸ் பண்ணலாம். அது அவரோட விருப்பத்தை பொறுத்து. So if you want it more spicy, add more green chili. 50 கிராம் பூடு, 50 கிராம் இஞ்சி. So 50 grams of garlic cloves and 50 grams of ginger. 2 மீடியம் சைஸில் டொமாட்டோ, பாதி bell pepper. 2 tomatoes and half bell pepper. So that's the ingredients. Alright, so first things first, slice the onions. Alright, next we have the peppers. Just cut into chunks as we're going to be grinding them up anyways. Same with the tomatoes. Just cut them into quarters. That's pretty much it. So all of this is going to be grinded down. For the green chili, just take these off. There we go. So that's done. Next we have the ginger. So with the ginger, we just need to de-skin it and then we just slice them up a little bit. Alright, so that's done. Next we have garlic, and what we're doing is we're literally just taking the skins off. Just crush them, just remove the skin. So there you go, all the garlic is de-skinned. Now we're going to be moving to the next step. இப்போ நாங்கள் வந்து ஒனியனை போட்டு இந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலரோட இது இன்னும் கொஞ்சம் விட்டோம்னா கருப்பாக போயிடும். கருப்பாக போனால் ஒரு கசப்பு தன்மைன்னு வரும். இப்போ அதுக்காக வேண்டி நாங்கள் இந்த பருவத்துலேயே எடுத்துருவோம். So if you want that crispiness at the end and fried properly, then you don't want to overstuff the onions in the same pan while it's deep frying at the beginning. So put just about enough. Just don't put too much onions for deep frying. Portion them out and then fry them. இப்போ நாங்கள் இது பொரிச்சு முடிச்சிட்டோம். இப்போ நாங்கள் இதுகளை அரைக்க போகிறோம். இதில் 4 பிரித்து ஒரு பங்கு நான் எடுத்து வேறையாக வைக்கிறேன். கடைசியாக நாங்கள் டம் போடுவோம் தானே, அந்த நேரத்துக்கு தூரத்துக்காக வேண்டி.
Right, so we're going to take a quarter of this fried onions out. Once we're done with the biryani tomorrow, we're going to sprinkle some of these fried onions on top. இப்போ நாங்கள் ginger garlic, green chilli, mint leaves, coriander leaves, இது வடி வரக்கூடாது. ஆனால் இதோடு சேர்ந்து நாங்கள் டொமேட்டோ போடுவோம். ஈரம் இருக்குதானே இப்போ டக்குன்னு அரைப்படும். நாங்கள் இதோட யோகர்ட்டை ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ நாங்கள் வந்து இதோட ட்ரை பண்ண ஒனியனையும் போடுவோம். இதோட நாங்கள் அந்த பெல் பெப்பரையும் போடுறோம். பெல் பெப்பர் போட்டால் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ருசி. அதுக்காக தான் நான் கட்டாயமாக பெல் பெப்பர் போடுறது. இப்போ நாங்கள் வந்து இறைச்சி இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு இப்போ அரைச்ச சாமான்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் இதுக்குள்ளே மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதுக்குள்ளே ஒரு சொட்டு தண்ணி ஊற்றி அந்த கப்புக்குள்ளே ஒரு சொட்டு தண்ணி ஊற்றி நாங்கள் கழுவிட்டு அதை இந்த இறைச்சிக்குள்ள போடுறோம். So we're adding a little bit of water into the mixer so that we can get every bit of the spices in, but also keep the spice a bit wet. Chili powder, vegeta, garam masala powder, manjal thool, turmeric powder, salt, coriander powder. So this is the chicken stock, 4 Maggi cubes. நாங்கள் டின் ஃபில்மில் மூடிட்டு அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நாளைக்கு எடுத்து செய்கிறது. Alright, so the mutton has been marinated now with all the spices that we have shown you today. Put cling foil over this now, and then we're going to leave it overnight in the fridge. So that's pretty much it with the marination. நாளைக்கு சந்திப்போம். Alright, so we are back. So that's how this was made. இதில் வந்து 1 கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து கழுவி சோக் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். Alright, so we got 1 kilo of basmati rice that has been soaked and drained. நேற்று பொரிச்ச வெங்காயத்தில் 4 பிரித்து ஒரு பங்கு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். So from last night's mutton marination that we did, we took a quarter of the onions out, and this is it. We're going to be using this right at the end to sprinkle some on top of the biryani. ஒரு சின்ன கத்திரிக்காய் வந்து வெட்டி மஞ்சள் தூளும் உப்பும் பரட்டி பொரிச்சு வச்சிருக்கிறேன். Right, so we got 200 gram fried aubergines and then cut into small square pieces. This it's very simple. We didn't show a video this time. We'll show you another video in the future where we'll do aubergine curry or aubergine sambal. What we did is simply cut an aubergine into small square pieces. We added turmeric powder and salt, deep fried them, and this is the result. கொஞ்சம் போல் மின்ட் இலையும் ஒரு கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி இலையும் எடுத்துருக்கிறேன். இது வந்து கட் பண்ணி போட்டு நாங்கள் வந்து மேலால் தூவுறதுக்கு தான். அது நீங்கள் கூட போடலாம் குறைய போடலாம் உங்களோட பொறுத்து. So we got mint leaves and coriander leaves. In our case, a handful of coriander, just a bit less than that for the mint. This is just for the end of the biryani where we're going to just sprinkle them on top. 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1 teaspoon of ground pepper, 2 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு, 2 tablespoons of salt, 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், 1.5 tablespoons of ghee. இப்போ வந்து 4 அல்லது 5 பச்சை மிளகா போடலாம். இப்போ நான் வந்து என்கிட்ட பெரிய பச்சை மிளகா இல்லாததால் நான் சின்னது மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். இது நீங்கள் வந்து உங்களோட உரைப்புக்கு தக்கன நீங்கள் கூட்டி குறைக்க போடலாம். So in our case, because of the different sizing, we got about 4 large green chilli, but the equivalent of that with the small ones that we have here. You can use different quantities. In our case, we're adding not much. 2 டேபிள் ஸ்பூன் காஞ்ச தேங்காய் பூ, So 2 tablespoons of desiccated coconut flakes, 2 டேபிள் ஸ்பூன் கஜு நட்ஸ், 2 tablespoons of cashew nuts, சஃப்ரான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். சஃப்ரான் மில்கில் போட்டுட்டு அந்த கலர் ஃபுட் கலருக்காக வேண்டி அது நல்ல வாசமும்
கலரும் வரும், நல்ல அழகான கலர் வரும். So we got saffrons here, and we're going to be adding them into this milk we got. What we're trying to do is get this color so that we can add it into the biryani. 2 டேபிள் ஸ்பூன் மில்கில் நான் கொஞ்சம் போல் சாஃப்ரான் போட்டு வச்சுக்கிறேன். இது இல்லாட்டி இது ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் ஃபுட் கலரும் ஆட் பண்ணலாம். ஃபுட் கலரும் இல்லாட்டிலும் நார்மலாகவும் சமைக்கலாம், இது ஆப்ஷனல் தான். So this is completely optional. We literally just adding this to get some color in. In our case, the saffron's gonna bring a good smell into it as well, and a bit of taste. So this is why we are adding saffron, but you don't need to add saffron. If you have food colors, you can add that instead. If not, then you can completely leave this out. So for 2 tablespoons worth of milk, we have added a pinch of saffron. We're gonna mix them up, and that's what's gonna go on the biryani right at the end. பிரியாணி இலை 2 பிரியாணி இலை போட்டாக்கான 2 சின்னதாக வைக்கிறதால நான் கூட போட்டேன். So we have 2 small and 1 large bay leaf, which is pretty much equivalent to 2 large bay leaves. 5 கிராம்பு, 5 cloves, 5 ஏலக்காய், 5 cardamoms. இப்போ இது மெல்லிய பீஸாக இருக்கிறதால நாங்கள் வந்து கருவாவில் 3 பீஸ் எடுத்தோம். பெரிய பீஸ்ன்னு சொன்னால் நீங்கள் 2 பீஸ் எடுத்தால் காணும். So we're using 3-inch cinnamon sticks. In our case, we're using 3 because they're quite thin sticks. If they are quite thick, then you can just use 2-3-inch sticks. 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம். So 1 tablespoon of cumin seeds. So that's pretty much it. So that's all the ingredients we need to create the mutton biryani. Let's get started then. நாங்கள் நேற்று மரினேட் பண்ணதை இப்போ நாங்கள் அடுப்பில் போட்டு சமைக்க போகிறோம். இப்போ நான் வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் போடுறேன். நீங்கள் வந்து ஹெவியான பொட்டமுள்ள நல்ல பெரிய வேறு பொட்டில் போட்டு நார்மலாகவும் சமைக்கலாம். நான் ப்ரெஷர் குக்கரில் இப்போ சமைக்க போகிறேன், குயிக்காக முடியும். So we're going to be putting in the pressure cooker, and we're going to cook the mutton down in about 20 minutes. If you're using something else, then it might take longer, so it depends. In our case, we want to cook this quickly, so we're using the pressure cooker. இது நாங்கள் இரவு மரினேட் பண்ணி வச்சது ஓவர் நைட்டில். இப்படி ஓவர் நைட்லாம் பண்ணணும் இல்லை, நீங்கள் ஒரு 1 hour அப்படி பண்ணியும் நீங்கள் சமைக்கலாம். இப்போ ஓவர் நைட் தான் பண்ணணும் முடியல, ஆனால் ஓவர் நைட் பண்ணி வச்சாக்கா நல்லா அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் நல்லா எடுத்து நல்ல டேஸ்ட் ஆகிருக்கும் அந்த இறைச்சி. இப்போ நாங்கள் இந்த சட்டி இதுன்றதுக்கு நாங்கள் ஒரு 1 cup தண்ணி ஊற்றி நாங்கள் இப்படி இருந்துட்டு அந்த மசாலா அந்த இதுகளையும் இதுக்குள்ளே சேர்க்கறதுக்காக. So, as Mom explained, we don't need to marinate it overnight. In our case, we did it. The longer you marinate it, the tastier it gets. You could, if you don't have another day, another spare day or overnight to marinate it, you can do it within an hour. So, before you start cooking, an hour before, just start the marination, leave it in the fridge. A minimum an hour, but overnight is preferred. இப்போ இந்த சத்தம் கேட்குது தானே, இப்போ கொதிச்சிட்டுது. கொதிக்க போயிட்டா இந்த சத்தம் கேட்குது, சரியா? You can hear the sound coming out from this whistle. It's not the proper sound, but it's a small air sound coming out, which means it's pretty much pressurized and it's heated up. Now we're going to be reducing the heat down and we're going to be leaving it. இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த அடுப்பை வந்து நாங்கள் அங்கே மாற்றிட்டு நாங்கள் இதில் வந்து சட்டியை வச்சு அரிசியை வடிக்கிறதுக்கு ரெடியாகும், சரியா? ரைஸை செய்கிறது. இப்போ வந்து நாங்கள் இதோட கருவேப்பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு, பிரியாணி இலை, நச்சீரகம் எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த தண்ணி கொதிக்க அந்த அவியைக்கு அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரைஸில் வரும், அப்போ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதோட நாங்கள் உப்பையும் போடுறோம். So what we're trying to do is add different spices to the rice itself, so that the rice will be flavored as well. இப்போ வந்து நாங்கள் தண்ணி கொதிச்சுட்டுது, நல்லா அந்த ஃப்ளேவரெல்லாம் இறங்கி இந்த கலரெல்லாம் மாறிட்டுது, அப்போ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நாங்கள் ரைஸை போட்டோம். இதில் இதுனா வந்து 3 தடவை கழுவி அப்படியே கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் தண்ணி. So the basmati rice was washed and drained. இப்போ இது வந்து பார்த்தோம் ஒரு 60% குக் பண்ணால் காணும், அதுக்கு கூட குக் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நாங்கள் வந்து இது இன்னும் குக் பண்ணி பார்த்தா போது அது அரைச்சி தன்மையாக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் குக் பண்ணிட்டு பிறகு நாங்கள் வந்து அதை வடிச்சிட்டு நாங்கள் கொஞ்சம் நெய் போட்டு அப்படியே வைப்போம். இது குக் பண்ணுவோம், இறைச்சி குக் பண்ணுவது. So we're going to be cooking the rice until it's about 60% done, and then we're going to be draining it out and letting it just cook in its own heat, and then adding some ney onto it. nearly ready. குக் பண்ணிட்டு 60%. இப்போ நாங்கள் வந்து இதை இப்போ வடிப்போம், சரியா? Alright, so the rice is done. We're going to drain this out now.
நாங்கள் வந்து நெய்யை கொஞ்சம் போல் இதில் ஆட் பண்ணிடுறோம். சிக்கன் சொன்னால் அந்த ஒன்றோட ஒன்று ரைஸ் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் நெய் போடுறோம். அதே நேரம் நல்ல வாசமாகவும் இருக்குது, நெய் ஃப்ளேவரே இருக்குது. So we are adding in ghee to make sure that the rice is, well, remains separate, but also to add in the extra flavor and the smell. Alright, we waited long enough. We're going to be checking the mutton and seeing if it's tender enough now. இப்போ நாங்கள் வந்து செக் பண்ணுவோம். Smells really nice as well. That looks tender. இப்போ வந்து நாங்கள் அரைச்ச கஜு நட்ஸையும் கோகோனட் ஃப்ளேக்ஸையும் நாங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை பிளாக் பேப்பர் இருக்கு அதையும் எடுத்தோம். சரி, இப்போ நாங்கள் வந்து லேயர் பண்ணுறது தான். அதுக்கு முந்தி அதுக்கு டம் போடுறதுக்கு நாங்கள் மாவை ரெடி பண்ணிவிட்டு டக்கண்டு லேயர் பண்ணலாம். இப்போ நாங்கள் வந்து அந்த டம் செய்கிறதுக்கு அந்த டோர் ரெடி பண்ணுறோம். இது வந்து இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இல்லை. இப்போ டோர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இப்போ மாவையும் போட்டு தண்ணியும் போட்டு நாங்கள் ரொட்டிக்கு பண்ணிடுற மாதிரி பிணைஞ்சிட்டு நாங்கள் சட்டிக்குள்ள எல்லாம் லேயர் பண்ணிவிட்டு இதால் வந்து சீல் பண்ணோம். ஸ்டீம் வந்து வெளியில் போகாமல் உள்ளுக்கு அப்படியே குக் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி நாங்கள் வந்து சீல் பண்ண போகிறோம். What we're going to do next is layer the rice and the mutton curry. So when we layer them, we're going to be using another pot for this, and the pot won't be fully sealed. So we're creating this sort of a seal that goes around the pot to get the steam trapped inside the pot and to hold it in. Now this is not part of the ingredients, hence why we didn't put it as something that you need to include for the food. So it's a traditional recipe, it's a traditional thing that's been done, so we're going to follow that and we're going to use this technique to seal the pot. இப்போ இந்த பாருங்க பராட்டாக்கு மாரி இப்படி இருக்குது. இப்போ நாங்கள் இதை வந்து இந்த சட்டியை சுற்றி இப்படி வச்சு அதுக்கு பிறகு அதை அப்படி மேலே மூடி விட்டாக்கா அது சீல் பண்ணப்பட்டுரும். So that's the type of consistency we're looking for. Alright, so that's done. Now we're going to layer the rice and the mutton curry, and then we're going to be using this to seal it. இப்போ வந்து நாங்கள் இது குக் பண்ணிட்டோம். நல்ல இந்த ஒயிலியாக நல்லா அவிஞ்சிருக்கு. இப்போ நாங்கள் வந்து இதை லேயர் பண்ண போகிறோம். இப்போ நாங்கள் வந்து முதலாவது அரைவாசி ரைஸை நாங்கள் இங்கே போட போகிறோம். ஹாஃப் இப்போ நாங்கள் இறச்சியை போடுறோம். இப்போ எல்லா இடத்துக்கும் ஆணம் படக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் போட்டு இறச்சி நல்ல வாசம் வைக்கி. இப்போ நாங்கள் இதுக்குள்ள முக்கால்வாசிக்கிட்ட இறச்சியை போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொரியண்டர் லீவ்ஸ், பீன்ஸ் லீவ்ஸ், கத்திரிக்காய், பொரிச்ச ஆபர்ஜினை, பச்சையாக நாங்கள் இந்த பச்சை மிளகாயை போடுறோம். இது பொரிச்ச வெங்காயம், மிச்ச ரைஸை போட்டுட்டு இப்போ வந்து கொரியண்டர் லீவ்ஸ், மின் லீவ்ஸ், பொரிச்ச கத்திரிக்காய், வெங்காயம் பொரிச்சது. இது வந்து எல்லோ கலராக வரும், நல்ல ஸ்மெல்லாகவும் இருக்கும், வாசமாகவும் இருக்கும். இப்போ வந்து நாங்கள் சஃப்ரான் வாட்டர் போட்டிக்கிறோம். மெல்லிய மஞ்சள் கலர் ஒன்று வரும். அப்போ உங்களுக்கு விரும்புனா நீங்கள் வேறு கலர்களும் ஆரஞ்சு கலர் அப்படி இன்றைக்கி வேணும்னா ஆட் பண்ணலாம். ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வடிவாயிக்கும். So this is not part of the recipe, we just thought of it and it might look even nicer. So we're going to add a bit of food colouring on top as well. இப்போ நான் ஃபுட் கலர் ஆரஞ்சு கலர் எடுத்துக்கிறேன். அங்கே ஒரு சொட்டு வாட்டர் போட்டு
இப்போ வந்து நாங்கள் இந்த எட்ஜை அப்படியே ஒட்டுறோம். இது வடிவ சீல் பண்ணிட்டுதுன்னா இதுக்குள்ளேருந்து வர ஸ்டீம் வந்து வெளியில் போகாது. அப்போ அப்படியே அந்த வாசம் ஃப்ளேவர் எல்லாமே அதுக்குள்ளேயே இருக்கும், நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நாங்கள் வந்து மூடி சீல் பண்ணுறோம். சீல் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அடுப்பில் வச்சுட்டு ஹை ஹீட்டில் 5 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா லோ ஹீட்டில் 15 மினிட்ஸ் வச்சா சரி. இப்போ நாங்கள் வந்து கேஸ் குக்கர் பாவிக்கிறதால கேஸ் குக்கர் அடுப்பு சின்னது, அப்போ சட்டி பெருசு. அப்போ எல்லா இடத்துக்கும் ஒரே மாதிரி சூடு படுறதுக்காக வேண்டி நான் இப்படி பழைய ஒரு சட்டி ஒன்று வச்சுக்கிறேன். இதுக்குன்னு சொல்லி போட்டு பழைய சட்டி வச்சுக்கிறேன். இந்த சட்டியை கேஸ் அடுப்பில் வச்சேன்னா ஹீட் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் ஈக்குவலாக சமனாக ஒரே மாதிரி படும். இல்லாட்டி ஒரு இடத்துல எரிஞ்சு மற்ற இடத்துக்கு சூடு இல்லாமல் அப்படி போயிடும். அதுக்காக தான் நான் இந்த சட்டி வைக்கிறேன். So in our case, we're using a gas cooker, so it's not going to heat this properly because it's a big pot. So what we're doing is we're using this flat pan that Mom's got. It's mainly just used for this kind of occasion. What this does is this will distribute the heat all around, and then we're going to be leaving the big pot with the biryani on top of this so that the heat is distributed equally on all around, so it won't burn the biryani. So let's get started with the final part of cooking. So we're going to leave this for 5 minutes on high heat, and we're going to reduce to low heat for 15 minutes more. So after 20 minutes we'll see you back. It should be done. All right guys, it's finally done. It looks really nice. இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் பிடிக்கின்றேன். ஒன்றொண்டா ஒட்டாமல் நல்ல சூப்பராக வந்து. Alright guys, so that's the mutton biryani. We laid it on a banana leaf and we got 2 side dishes. So we got a cucumber salad, very quick and easy to make. Slice some cucumbers, add some salt and put some yogurt. And then we got Maldives fish sambal, also known as Maasi sambal. The Maasi sambal, we have done this before. You can check our link in the description below of how to make this sambal. Very tasty sambal. So yeah, let's get started. Alright, Mom's gonna try it out first. எடுத்து பாருங்க, நல்ல டெண்டராகி நல்ல சாஃப்டாக அமைஞ்சிருக்கு. நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருக்கு. Alright, time for me to try this out. Just gonna dig straight in from the center. The bone marrow is one of my favorite bits. Right. Alright, let's try this out. That's phenomenal. That's really, really good. That is a really tasty mutton biryani. Amazing. There's so much flavor. I don't even know where to start. Amazing. So yeah, I mean, if you look at this as an example, just coming off the bone, that is absolutely tender. This is really delicious. This is really good. So guys, the cucumber and Maasi sambal are a really good combination with the biryani. I would highly advise you to try this. I mean, Mom can't stop eating it. It's really, really nice. Amazing. So yeah, if you want to look at the Maasi sambal, there should be a link in the description. We have already made another video for this. If you like this video, click on the like button, subscribe to the channel. That's it. Stay tuned for more. See you next time.